Fala aí, rapaziada. Hoje eu vou assistir esse vídeo do Trek Trend. O canal dele é muito da hora. Ele basicamente viaja em primeira classe de avião, de trem, de ônibus, do que você quiser, ele viaja de primeira classe. E aí os vídeos dele consistem em ele mostrando a experiência dele através, né, dessa viagem através da primeira classe, tal, blá. Dessa vez ele pegou esse trem aí, o Expresso do Crepúsculo, o Twilight Express. Pelo que eu tô entendendo, fica lá no Japão, acho que parte de Osaka e sei lá pra onde que ele vai. Enfim, ele pegou a suíte mais top do trem, que a viagem vai custar 43 fodendo mil dólares. Para ele pegar essa viagem, sabe lá Deus de quanto tempo. Vamos descobrir durante o vídeo. E o quarto é um vagão inteiro. Então eu tô animado pra ver isso aí, porque eu acho o trem da hora, viagem de trem da hora. E aí ele vai. Mano, é revolucionário. É To incrível. Okayama. Back in Railcar 7, it's time to explore our new digs. Mano, deixa eu ver se tem legenda em português. Porque daí fica um pouquinho melhor, né? Onde é que tá essa porra? Tá, beleza, perfeito. Não é escavações, né? É explorações, mas enfim. So, welcome aboard the Twilight Express. Yes, welcome. This is, well, I think it's fair to say we've both been left pretty speechless so far. Absolutely. Yeah, to put it simply, we've got the entire railway carriage to ourselves. This is just our living room. Shall we take a proper look around? Yes. Tamanho dessa porra, The velho. suite is among the very largest accommodations. Olha, peraí, viado. 4 e. Tá bom. Mano, olha o tamanho dessa locomotiva, desse vagão, né? Dessa estadia, pô, eu tô falando tudo errado. Desse lugar aí, mano, desse quarto de hotel que eles estão, mano. Olha que da hora. Aqui provavelmente onde ele tava filmando agora. Que é lá a sala. Mano, a sala, num vagão. É incrível isso aqui, sinceramente incrível. Tem um micro armário aqui. Uma sala bem chave. A suíte, né? O quarto e um puta banheirão da hora. E como eu não, acho que não tem mais como passar ninguém nessa porra, então deve ser literalmente o último vagão do trem. It is among the very largest accommodation offered on any train in the world. We'll start off in the living room, complete with comfy sofa, a coffee table filled with information about our trip, a dining table with space for 4, along with a welcome bottle of champagne, No mínimo, né? and of course a complimentary minibar. Thoughtfully there are international adapters and Wi-Fi for our use on board. Let's move on to the bedroom. You'll Mano, find olha que twin da beds hora. adorned in high thread count Egyptian cotton sheets. This frankly feels closer to a hotel room than a rail car. But it gets better through this sliding door in the most beautiful bathroom of any train I've ever seen. Eu ia falar agora, porque o banheiro mais bonito não é nem fuder, não. Agora, de um trem tem uma chance altíssima de ser o banheiro mais top de um trem. É isso. Que top, mano. The highlight being the stunning clawfoot bathtub, though I'm gonna have to pick my time wisely as those windows do not have privacy glass. Não dá pra tomar We'll continue to banho see né? more of our suite in a second. But we've been notified by our room attendant lunch is being served. Most meals will be served in the elegant dining car with an open kitchen, but as an exception, today's lunch will be taken in our living quarters. Ok. Drinks wise, I've got a ginger beer. I did ask about a Diet Coke, and they said that Acontece que absolutamente ninguém quer saber disso, né, irmão? A gente quer ver a comida chegando. presented. But what exactly do we have? Firstly, an appetizer of sea urchin, tiger prawns, and beef, followed by some boiled conger eel, a rice dish, and some sashimi. Peraí, o cara tá comendo ouriço, enguia, sashimi, tem um camarão ali. Uau! Uau!
Next up, a soup dish with shrimp, shiitake and bamboo. For dessert, we're served green tea ice cream, strawberries and, red kidney beans? A seemingly odd combination. Sorvete de chá verde, mano. Deve ser um bagulho muito esquisito. But I can confirm it does actually work very well. Okay. With lunch out of the way, let's explore the rest of our suite. Back down the marble-clad staircase brings us to the secondary bathroom behind this sliding door. Featuring another Toto toilet, sink and luxurious Bulgarian amenities. Perhaps the most unique feature is the balcony, which offers a fabulous... Peraí, tem um lavabo e uma varanda na porra do trem, tipo... way to get more immersed in your journey. Right, I think it's time we take a proper look around the rest of our train, starting with that incredible observation car. But first, now there is Wi-Fi on board the Twilight Express, but it's not been needed, as I've been able to stay connected throughout my trip in Japan thanks to ninguém te perguntou nada, irmão. Vai fazer mexer na casa do caralho. seating with panoramic views, and even an outside viewing platform directly below the driver. Entering car 10, we first pass through the corridor, adorned with both local jewellery and literature, and make it to a small booth. This is manned intermittently, but staff are an iPad tap away. It's certainly one of the more spectacular spaces of any train I've been on board. The other unique feature is that you can look directly into the driver's cab. Caralho, da hora. And yes, that's the outside observation deck, which we'll come back to later. Dá pra ver se ele não tá dormindo. For now, let's kick back and enjoy the Japanese countryside, roll on past these huge panoramic windows. Mano, muito top, velho. So we get to stop at a few places along route to get off and have a look at leisure. The train will wait for us and then we'll continue onwards. So we should be at Okayama in the next 15 or 20 minutes. I will probably need to change to something a little warmer. It's heartwarming to see such a cute reception from the local school children, all delighted to welcome us to their city. We have a couple of hours off the train to explore, and we'll return in due course to get back on board for tonight's festivities. For the time being, we're led up and out of the station to the special Twilight Express branded bus. Ah, daí meio que dane-se, né, mano? Ele foi dar um rolê lá na cidade. Eu quero ver o trem, velho. Inji. Well, welcome back to our room. Yeah, Oh gosh, it's a bit bumpy. I may have Cachaceiro. ordered a little surprise for us. And before I fall over again, let's get changed into something a little smarter. Of course, what would a Trek trendy trip be without a drop of Dom Perignon? Brabo. Due to the nature of our suite, everything on the wine list is fully inclusive. Bom, não tem jeito melhor de viajar, né? Você tem que passar a viagem inteira embriagado. Embriagado, cara, maluco, doente, xarope, chapilski de Dom Perignon. Todo dia. Não tem outro jeito. Você acorda, aí antes de começar a sentir a ressaca, você já pede a próxima garrafa para nunca entrar na ressaca. Porque, assim, 43 mil dólares, né? Então tem que fazer valer em pinga, pelo menos. As we peruse the in-rail entertainment, our private two-person orchestra arrives. Que? I really do have to pinch myself sometimes. Porra é essa? Bravo, that was phenomenal. Now for dinner, served in the glamorous dining car, number 6. It's unique given it's got an open kitchen, something you never see on board trains. Muito da hora.
I can only imagine the challenge cooking on board. Mano, é muito da hora, mas assim, tá chegando no nível ridículo, tá ligado? É tipo, o cara não tem mais onde gastar dinheiro, aí ele vai lá e inventa um trem de $43 mil a viagem, com orquestra no seu vagão. Porque não, o cara, óbvio, né, ele não vai doar essa grana, ele não vai fazer nada interessante com esse dinheiro, não vai tentar combater a fome, não, ele vai gastar numa passagem de trem, enchendo a cara de Dom Perignon ouvindo a mini orquestra. Mano, é ridículo, inacreditável. Inacreditável. So this evening's menu is curated by a local chef who runs a 3 Michelin-star restaurant in Osaka. Bravo. The focus with tonight's menu are mountains, rivers, sea and land. To kick things off, we continue our champagne narrative with some Telemon organic champagne. Muito barato. O outro é 250, pô. Tá caindo de nível After a nesse. few sips of our Essa viagem já não é mais a mesma, não. wine, our server announces we'll be trying fugu next. This, to those not aware, is pufferfish and contains a fatal poison which requires meticulous preparation by a licensed chef, or, well, no more Trek trendy. With trepidation I approach. Ok, então eles vão comer baiacu. Tem que ser um chefe licenciado para poder fazer esse prato aí que vai ao baiacu, porque senão ele vai comer o seu cu. E você morre, então precisa ficar ligado aí. Mas, pô, um chefe com 3 estrelas Michelin com certeza sabe não comer seu cu, só se você quiser. A dish which perhaps ironically is called life. I mean, it's delicious and so far I'm okay. As Daddy served an Austrian Sauvignon Blanc, our next course is presented, named the Sea, and consisting of delicate tilefish, along with a garnish of seasonal vegetables. Peixes azulejos, eu Our não next conheço course is isso. entitled Planet Earth, to which I've been able to interpret as shrimp tortellini. The wine pairing continues with a Japanese sake, along with our next piece of edible artwork. Pior que é bonito mesmo, né? Moving on, a 2019 Pinot Noir is paired to perhaps the most incredible piece of Hiroshima Wagyu steak I've ever sampled. For dessert we have Verdade. all things are not permanent, basically fruits and cream encased in a light pastry shell with a passion fruit sauce drizzled over the top. Certainly a sweet one. Well, welcome back to our room. Dad, how's your evening been? Yeah, fabulous. Absolutely fabulous. It's been really special, hasn't it? I mean, I can't quite believe that we had pufferfish. So should we call that a night? We need to. Indeed. Let's head back to that beautiful bathroom and get changed. Well, with that, it's good night from me. I can't wait to explore more of our train in the morning. Mano, que trem. Tá. Coisa de filho da puta gastar tanto dinheiro assim numa viagem e não em alguma coisa legal e social? Sim, 100%. Mas, ao mesmo tempo, tá rendendo um vídeo interessante, tá ligado? I slept really well actually, but where's Dad? Let's investigate. Oh, good morning. Of course, breakfast has been served already in our suite, and it's quite the feast. From a delicious pork steak to Nossa, não dá não, hein? Comer um bife de porco logo no café da manhã, velho. Você já acorda vomitando, tá maluco? an egg, a fruit selection and freshly baked pastries. Ah, é bom. This will do nicely. Oh, and not forgetting that much needed caffeine hit. We're not that far out of Shinji, but there's just enough time to give that shower a try.
As we roll into Shinji, it appears again we have quite the welcome committee. What a wholesome start to the day. Mano, eu ia ficar constrangido. Eu ia ficar constrangido pra caralho. Descer na estação, um monte de gente lá. Eu não ia me sentir bem, papo 10. Não ia ser da hora. Bom, eles foram lá num monte de lugar nada a ver, lá, comeram mais um rango e tal, blá blá blá, voltaram pro trem e vamos ver qual vai ser o rolê daqui pra frente. Vamos jantar de novo, porque esse cara só come e enche a cara. Quite different, along with the outside deck, tomorrow. The real convenience of these cars is that one can order room service directly here, and in our case, champagne service. Opa, agora sim. Mais caro que o P1, aí é bom. As we toast to a continued exceptional journey, I find myself asking, what is the story behind this marvellous train? Well, to understand we must first wind back the clock all the way to July 1989, where this train's predecessor was put into service. The original Twilight Express ran the 1,000 miles between Osaka and Sapporo as a sleeper train, taking 23 hours. So thanks to the extension and efficiency of the Shinkansen lines throughout the country, overnight journeys can now be made in a matter of hours. This leaves all but one public sleeper train still in active service. However, for nostalgic and tourism reasons, 3 cruise trains were created by Japanese railways. The 7 Stars, which I took last year, the Shikishima, which I'm booked onto later this year, and the Twilight Express, introduced back in 2017. Though, as you know, to book on any of these, you need to enter a lottery due to their immense popularity. Peraí. Anyway, we've just been called... Rebobinando, ele vai fazer 3 viagens de trem, tipo, super pica, 7 estrelas do Canalha 4, no mesmo ano no Japão. E esses trens são tão concorridos, $43 mil, tá? A viagem. E é tão concorrido que você tem que entrar numa loteria para ter contemplado com a possibilidade de pagar $43 mil para viajar de trem. Mano, papo 10. Todo dia sai de casa um malandro e um otário. Nesse caso, o otário ainda é na loteria para tentar ser feito de trouxa, mano. Não é possível. Puta que pariu. For dinner, shall we? As much fun as it was playing detective on yesterday's dinner menu, it's nice to be able to read what we have to expect this evening. We'll kick things off with another glass of Krug, and it's not all too long before our appetizer is ready. Certainly quite the eclectic mix, but most tasty. Now, there is one champagne on the sweet list which we've not sampled, and given how the bottle is decorated in Japanese white flowers, this accompanies our next course well, being a sashimi selection including squid, tuna, scallops and octopus. Something I didn't realise is that our table is hiding an induction stovetop, and that's because we're about to enjoy the world's only hot pot experience on board a moving train. As it's heating up, I'm served some Wagyu beef, and Dad some butterfish on a bed of potato puree. Peixe manteiga. Alguém já ouviu isso? Butterfish. Que porra é essa? Aparentemente vários tipos de peixe, não é só um peixe. Mas é isso aí que é peixe manteiga. Será que a carne dele tem sabor de manteiga? Porque senão qual que é o ponto, né? Now for the main event. We're presented with Japanese spiny lobster, sea bream. Isso aqui, ó, é o que me faz pensar que alienígenas existem, tá ligado? And a selection of freshly prepared vegetables, all of which goes in the hot pot to simmer away beautifully, resulting in a most delectable fusion of flavour. Our dinner concludes with strawberries and milk ice cream, perhaps the most pedestrian element of our culinary adventure this evening. Bom.
Post-dinner, we're encouraged to proceed for drinks and live music in the atmospheric bar and lounge car. Doubling as a tea room by day, of which we'll be sampling tomorrow, tonight's festivities are in full swing. We're invited to take a seat by the bar and peruse the menu. There's a lot to choose from, but given we've just had dinner, I think a whiskey would be most appropriate to share with Dad. Introducing Hibiki's 100th anniversary blend, a bottle of which would set you back a cool $3,500. Caralho. Tipo assim, pela qualidade do rango, né? Pelo que tá aparecendo, o chefe lá, 3 estrelas Michelin, o cara é 4, tal, babá. Mas a quantidade de pinga cara que você vai tomar ao longo dessa viagem. Não, $43.000 é coisa de maluco ainda, tô ficando retardado. We have a short excursion this morning for breakfast, with a choice of either taking the coach or walking. We've chosen the latter, mainly because we're able to get outstanding views of our train departing. Worry not, we'll be back on board shortly. What? Breakfast is served in a beachside Italian restaurant, offering spectacular views of the shoreline. Top. Next we'll head over to our table, in pride of place by the window. After a warm welcome from the owner, we're presented with warm ciabatta bread and a coffee. I enjoy the dry cured ham with mozzarella, along with a locally caught fresh Totori fish. Peixe até comprar, Culminating mano. with a freshly made lychee panna cotta and a performance by local residents. With that, we're invited to head to the... Mano, isso aí, eu não sei, obviamente, né? Eu não sei se é esse caso específico aí, que acabou de aparecer no vídeo do mano. Mas ó, se você reparar bem, praticamente é tudo velhinho. Tá ligado? Eu não sei se todos, mas uma boa parte aqui, ó. Essa metade pelo menos é tudo velhinho. O que acontece? Lá no Japão, os japoneses eles têm umas ideias muito tortas a respeito de aposentadoria. Então o governo japonês paga uma aposentadoria assim ridícula, tipo, não dá pra sobreviver. Apesar de ser tipo, sei lá, a terceira, quarta maior economia do planeta, os caras não estão nem aí pra vida dos velhos. Aí, o que acontece? Os velhos, eles precisam continuar trabalhando para não morrer. O governo sabe disso. E aí, o que o governo faz? Ele obriga as empresas a contratarem velhos. Porque daí o velho tem que ser útil para ganhar o trocadinho para sobreviver. Então, o Japão é filho da puta pra caralho nesse aspecto. Aí, de novo, não sei se nesse caso específico, esses velhinhos estão aí porque eles gostam muito de dançar pra um bando de trouxa. Ou se eles estão nesse programa escroto do governo de eu preciso dançar um pouquinho que nem um idiota para poder sobreviver. Mas é possível que seja. With that, we're invited to head to the lobby to collect our sand boots and get on board the Twilight Express coach. The use for said sand boots will become evident shortly. Welcome to the cold but beautiful Totori sand dunes. They represent Japan's largest sand dune formation and exist as a result of thousands of years of sand from the nearby river washed out to sea and redeposited by the ocean's currents. The dunes are a constantly changing landscape, shaped by the ferocious coastal winds, of which we're experiencing now. Bonito, hein? Now to link back to our train, currently stabled at Totori Station in our absence.
Back on the move again, it's time to take a look around the other accommodation offered on board. As mentioned, our suite is the only one of its kind, so all other passengers will stay in the Royal Twin rooms. There are 3 of these in each rail car, and still offer a most comfortable way to travel through Japan. Porra, bem top. There's a small open closet space, and ensuite bathroom complete with shower. By night the armchairs convert to comfy twin beds. We still have a carriage we're yet to explore, the second observation car. While similar in layout, the design is quite different, and I think I prefer this colour scheme. O outro tinha um verde que era mais Whilst we're estranho, still né? yet to go outside on the observation deck. Let's change that. Porra, que da hora. Parece real um hotel, mano. Muito da hora. Following on from this excitement, we still need to experience what it's like to take a bath on a moving train. Certainly a rarity, but what a place to try it. It's a very cool experience, but you really have to pick your bath time correctly, and not when you're gliding through a busy commuter station. Feeling most refreshed, we've been invited to a special tea ceremony over in the lounge car. In contrast to last night's habiki drinking orchestral extravaganza, the space has been reserved privately for us. Qual que é a lógica, tá ligado? Let's take a seat as our matcha tea is prepared. Tipo assim, pensa. Os caras têm uma sala dentro da suíte deles, dentro do vagão deles. Por que você vai reservar uma sala da porra do trem? Tipo, todo mundo, ó, então, agora não pode, porque tem que celebrar os 2 trouxas que estão ali no quarto mais caro, entendeu? Então, fica todo mundo no quarto aí, porque a gente tem que falar pros 2 trouxas que eles são mais especiais que todo mundo. Então, vamos reservar essa porra. Não tem sentido, tá ligado? Whilst preparation commences, we're served wagashi, which are traditional Japanese sweets, specially made to pair with our tea. Parece que tá bebendo grama. I think it's time we talk cost. Given that this trip ordinarily is only possible after successfully winning a lottery, how did I do it? As a one-off, the Twilight Express ran an English and French-speaking departure, and by chance, I managed to secure a booking on this trip with no application process needed. Do note though, this is for the Royal Twin. Then, after inquiring about booking the suite, to my surprise it was still available, but at quite the price hike. This brings the total cost to a mind-blowing $43,200. To my knowledge, $43 mil booking this way aqui. Peraí, tira a legenda um pouquinho. Aí dá pra ver todo mundo aí, ó. 33.300 libras britânicas, $43.200, 39.900 euros, $68.900 australianos, $62.000 canadenses. É caro pra caralho. To my knowledge, booking this way is the only option in order to guarantee a trip, or else you'll have to enter the lottery for a ticket. Welcome to Kyoto. Welcome. Mano, muito. Eu tô um pouco chocado ainda com tudo, mas muito da hora.